artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Mais um episódio do jogo Call of Cthulhu. Vamos aqui carregar o nosso Ruego. Essa é a parte 3, Jardim da Mansão dos Hawkings. Vamos lá. Percy conseguiu entrar no galpão. O lugar ainda abandonado revelou algumas surpresas, sinais de ocupação recente, além de uma pintura parcialmente queimada. Após sua busca interrompida pelo policial Bradley, Percy convence a ajudar na investigação. O policial oferece uma carona ao detetive até a mansão dos Hawkings. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Bom, vamos lá. Eu ainda tenho aquela dúvida se eles morreram queimados no galpão ou se morreram queimados dentro da casa. Vamos lá. Porque a mansão tinha sido incendiada, então provavelmente foi aqui na mansão, né? Mas eu não posso escolher essa opção. Esse lugar está caindo aos pedaços, você conhece o lugar muito bem. Você não é o primeiro a me contar do Winchester. Preciso saber de mais alguma coisa, vamos lá. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Preciso saber de mais alguma coisa. Está caindo aos pedaços. Você conhece bem o lugar. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Right. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Right. Let's go. Let's go. Vamos ver aqui se ele falou alguma coisa sobre esse Silas. Seguimos ao longo dos penhascos, nessa casa erguida à beira de um pico íngreme, com vista para o farol. O lugar parece estar abandonado há algum tempo. Ele me contou que um velho caseiro ainda vive lá. Ele não deve nos impedir de chegar na mansão. Talvez esse caseiro seja o cara que tava olhando ali. Ó, o gráfico do jogo não tá feio não, cara.
Tá maneiro. Vou tentar escurecer um pouquinho mais aqui. Vamos ver se dá pra escurecer um pouquinho mais. Não. É, não dá. Tem uma passagem por ali, né? O policial tá indo pra cá. Corvinho. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Que lugar estranho para o descanso final. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ele não pega isso não, né? The caretaker takes great care of these graves. Então, vamos, cara. Ah, tá. Ele só me trouxe aqui pra ver o túmulo, né? Agora eu preciso ir pra mansão. Então a entrada da mansão deve ser por aqui. Tá, que tá selada, né? I'll have to find another entrance. This entrance is still in use. Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Pegar o machado. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide.
tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Você quer se livrar de mim? Você não precisa dessa chave. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Vamos lá. Seguimos. Vamos aqui nos... O antigo caseiro da família Hawkings, Silas Winchester, até hoje cuida do cemitério da família e da mansão incendiada. Dedicado a Charles Hawkins, de quem cuidou desde a infância. Ele também tem um grande respeito em memória de Sarah e seu terceiro filho, Simon. Os longos meses que passou solitário na propriedade abandonada tornaram bastante desconfiado. Silas ainda coloca flores nas sepulturas. Terceiro filho, Simon. Então a mulher teve 3 filhos, né? Olha o policial. Stop bothering me. Piers, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Percy e o policial Bradley exploraram os jardins da mansão Hawkins. A família jaz no cemitério de propriedade guardada por Silas Winchester. O velho caseiro, ainda fiel aos empregadores, vigia o local com um machado em riste. Percy e Bradley conseguiram acalmá-lo e finalmente obter a chave da mansão Hawkins. Os dois adentraram a construção em busca da causa do incêndio. Follow me. I know the place. Who Follow left this me. light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Vamos lá, entramos em modo de investigação aqui. A porta fecha, né? This roast. What strange creature has flesh like this?
Caralho. É carne de Cthulhu. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Parece não ter mais nada aqui não. Vou sair do modo, né? Não. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Silas managed to bring the fire under control, but it was already... Let's see if I can find something the cops missed. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Será que a lâmpada caiu e tacou fogo em tudo? Did it stop at the time of the fire? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? A parada tava aqui no quarto e não queimou. Did someone escape the fire? Parece que alguém escapou do incêndio. Será que foi o Charles? Ele botou algum corpo ali? Blood.
This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Oficial, a investigação da polícia foi mal feita. As pistas não combinam. Não foi só um acidente. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Essa coleção de conhecimentos médicos e práticas de saúde do século XVIII, na verdade, abrange apenas os países designados como civilizados. Ela não trata da influência da medicina holística ou na medicina de continentes considerados inferiores. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated You know that the 1818. Hawkins were among the wealthiest families on the island? Pô, não viu o que o cara falou. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. His piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Por volta, parece que eles chegaram aqui por volta A do book on the século first 14. inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance.
20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. O maluco vai só roubando o livro. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? O que Sarah teria feito para que essa pessoa ameaçasse chamar a polícia? Caro senhor, como sabe, eu sempre tive respeito por você e sua família. Infelizmente, não mais posso continuar a ignorar o comportamento de sua esposa. Semana passada, ela aterrorizou minha clientela mais uma vez. Sei que ela não faz por mal, mas você deve colocá-la aos cuidados do Dr. Fuller. Ele parece capaz de fazê-la recuperar o juízo. Caso tais perturbações voltem a ocorrer, apesar de ser uma tortura, não se engane, serei obrigado a envolver a polícia. Respeitosamente, Anton Willard. Ali embaixo não tem nada, né? Não dá pra passar. Locked. Locked. Quarto do moleque. The boys' room. The boys' room. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Tom Sawyer. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What was wrong of this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Something terrified him. Família toda louca, né? The Wonderful Wizard of Oz, o Mágico de Oz, né? Tem várias referências, né, a clássicos da literatura. What will her room reveal about her? Ele tem um movimento diferente aqui, é de dançar rap igual o Snoop Dogg. Barbiturates.
Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Sarah Hawkins devia estar extremamente perturbada para recorrer a um tratamento tão drástico. Agem como um depressor do sistema nervoso. Quando começa a usá-los, nunca mais vive sem. Fala por experiência. Nothing. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. It's no use. Ok. Quando aparece esse símbolo aqui, eu acho que tem alguma coisa, algum item escondido. Ó. A chave que abre a porta do escritório de Sarah Hawkins. Toda vez que aparece a interrogação ali embaixo, tem alguma coisa pra gente dar uma olhada. It's no use. The padlock won't give. Uma porra, eu quero abrir. Ué. It's no use. The padlock won't give. Será que é uma dessas portas aqui? Yeah. Caralho, é o culto do Cthulhu, maluco. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Livros de pinturas que a Sarah vendeu. JF. Será que vai ser o James Fitzroy? It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles rascunhou algumas palavras amáveis para a esposa. Fate brought us together and forever. It will... O quê? Lindos. Acho que tá escrito lindos. The door is blocked on the other side. Porta do moleque. Bom. This door is locked. This door is locked. Essa porta é aquela, né? It's no use. The padlock won't give. Eu acho que não tem mais nada aqui.
voltar lá no policial. Tem um arranhão aqui, ó. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Aqui tem item, ó. These bandages are covered in dried blood. But whose? The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Ah, essa aqui é aquela parte ali de cima, né? This door is blocked from the outside. Não. Tem algum item escondido por aqui que eu não tô conseguindo achar. Não pode ser pra cá? Sumiu. Caralho, tô cheio de ponto. Agora foi. Botei tudo aqui. Não. Não. Beleza, força, investigação. Persuasão e força. Confirmar. Tem mais dois, né? Beleza. Vamos ver se aparece o item pra mim, né? Where's the fucking...
Ah, cheia. Pé de cabra. Provavelmente. Crowbar. Could prove useful. Vou abrir aqui. Não. Onde eu posso usar o pé de cabra? Em alguma porta? Aqui em cima? This door is locked. It's no use. The padlock won't give. Acende o isqueirão aí, filho. Não, 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 não. The door is blocked on the other side. Pra que eu preciso daquele pé de cabra? This place was falling apart long before the fire. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. It's no use. The padlock won't give. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Bom, então eu encontrei alguma coisa ali no chão. Se a criatura ainda não estiver ancorada em nossa dimensão, um ritual de esconjuro pode funcionar. É vital que o responsável pelo ritual inclua o signo ancião dentre os símbolos que formarão o círculo cerimonial. Tome cuidado, pois os textos que descrevem a criação de tais círculos não são todos de confiança.
Bradley? Is that you? Abriu a porta ali, ó. Era aquele símbolo ali que faltava. Is anyone there? Caralho. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Bom, pessoal, eu demorei muito pra encontrar a parte lá do símbolo oculto, né? Então eu fiquei rodando na mansão aqui vários minutos. E, bom, essa exploração da mansão aqui fica como o terceiro episódio. E no quarto episódio a gente vai correr atrás do ladrão. Eu vou tentar soltar o episódio aí também todos os dias às 23 horas. Eu não sei como eu vou fazer isso, que eu devo viajar nesse feriado. Mas é isso aí. Espero que vocês estejam gostando aí. Eu sei que tá dando poucas visualizações, mas vale a pena pra quem tá curtindo a série, né? Então, obrigado aí pela audiência mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.